Page 153, reading comprehension, worked out examples, questions marked. Read the following passage and answer the questions given below. Passage number 1, Lucknow, May 26. At least 22 passengers were killed when a speeding express crashed into a waiting goods train from behind near Gorakhpur today, with preliminary accounts suggesting signaling error as the cause. The Hisar Gorakhpur Express GORAKHPUR Express was running at 80 km when it rammed RAMMED into the goods train barely 45 km from its destination, causing the engine and 6 coaches next to it to derail. The 2 drivers of the superfast train were among the dead in the accident that occurred around 10:35 am when the train was passing Chourib station, CHAURIB, in Uttar Pradesh. The station master of the Chourib responsible for the signalling lapse is absconding, as is the driver of the stationary goods train. My condolences to families of those who lost their lives in the Gorakhdham Express tragedy. Prayers with the injured, the Prime Minister tweeted. At the accident site, officials said the casualties could go up as many of the 100 injured passengers are in critical condition. Most of those who died were in the 3 unreserved coaches, including one reduced to a mass of mangled metal. The official said Bharat Lal, the Sant Kabirnagar district magistrate who was at the spot and oversaw rescue operations, said at least 20 passengers had died. Most of the injured have been admitted to hospitals in Gorakhpur and Basti, over 30 km away. Some of the passengers alleged delay in rescue and relief. Railway Board Chairman Arundra Kumar denied the allegations. The railways announced a compensation of rupees 1 lakh for the families of the dead. Adapted from the Telegraph, 27th May 2014. Word notes: destination গন্তব্য, condolences, শোকজ্ঞাপন, সমবেদনা, CONDO LENCES, oversaw, তদারক করেছিলেন, rammed, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়েছিল, lapse, ভুল ত্রুটি, MANGLED, ছিন্ন ভিন্ন ক্ষতবিক্ষত, alleged, ALEGED, তথাকথিত অভিযুক্ত. 1. The accident between a speeding express and a goods train occurred near 1 Allahabad Bay, 2 Bareilly, 3 Gorakhpur, 4 Kanpur. Answer: 3 Gorakhpur. 2. The Hisar Gorakhdham Express was running at 1 80 km per hour, 2 90 km per hour, 3 70 km per hour, 4 100 km per hour. Answer: 1 80 km per hour. 3. The train accident occurred around 1 10:35 am, 2 11:35 am, 3 10:30 am, 4 10:25 am. Answer: 1 10:35 am. 4. For the families of the dead, the railway authorities announced a compensation of rupees 1 2 lakhs, 2 3 lakhs, 3 4 lakhs and 4 1 lakhs. Answer: 4 1 lakh. Write T for true and F for false in the given boxes, providing supporting statements for your answers. 1. The express train was nearly 55 km away from its destination when the accident took place. Answer 1, false. Supporting statement or expression: the Hisar Gorakhpur Express was running at 80 km when it rammed into the goods train barely 45 km from its destination, causing the engine and the 6 coaches next to it to derail. 2. Page 154. The person responsible for the signalling lapse was the station master. True. Supporting statement expression: the station master of the Chourib responsible for the signalling lapse is absconding, as is driver of the stationary goods train. 3. Most of the people who died in the train accident were passengers of 3 reserved coaches. Answer 3, false. Supporting statement or expression: most of those who died were in the 3 unreserved coaches, including one reduced to a mass of the mangled metal, the official said. C. Answer the following questions. 1. How did the train accident occur? Answer 1. The train accident occurred when the speeding Hisar Gorakhpur Express crashed into a waiting goods train from behind near Gorakhpur. 2. Suggest a suitable title for the report.
2. 20 died in train crash. 3. Find words in the passage that mean the following: A primary, B safe, C declared. Answer 3. A primary, preliminary, PRELIMINARY. B safe, rescue, RESCUE. C declared. Answer C announced, ANNOUNCED. Page 201. Grammar and vocabulary, articles and prepositions. Article, definition. নাউনের আগে ব্যবহৃত এ, অ্যান এবং দি এই তিনটি নির্দেশক বা ডিটারমিনারকে DETER MINER কে সাধারণত আর্টিকেল বলা হয়। টাইপস, আর্টিকেল দু প্রকার বেড়ে: 1 ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বা অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এবং 2 ডেফিনাইট আর্টিকেল বা নির্দিষ্ট কারক আর্টিকেল। ইনডেফিনাইট আর্টিকেল হচ্ছে এ অর অ্যান, ডেফিনাইট হচ্ছে দি। ইনডেফিনাইট আর্টিকেল, যে আর্টিকেলের দ্বারা কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে সাধারণভাবে বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বলা হয়। যেমন এ, 1 এ ম্যান, এ ফ্লাওয়ার, এ বুক। 2 an egg, an umbrella, an apple. উপরে উদাহরণগুলিতে এর দ্বারা কোনো বিশেষ বয়, ফ্লাওয়ার, বুককে না বুঝিয়ে সাধারণভাবে বুঝিয়েছে। আবার অ্যানের দ্বারা কোনো বিশেষ এগ, আমব্রেলা, অ্যাপেলকে না বুঝিয়ে সাধারণভাবে বুঝিয়েছে। তাই এ এবং অ্যান হলো ইনডেফিনাইট আর্টিকেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের আগে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল এ অথবা অ্যান বসে। ইউজ অফ এ: 1 ব্যঞ্জন বর্ণ বা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হওয়ার শব্দের আগে এ বসে, যেমন এ ম্যান, এ উইমেন, এ বুক, এ টয়, এ হ্যাট, এ কাউ, এ ক্যাট, এ ফ্লাওয়ার, এ বানানা, এ পেন, এ পেন্সিল, এ টাইগার, এ লায়ন, এ জু, এ গার্ডেন। 2 স্বরবর্ণ বা ভাওয়েল দিয়ে শুরু হওয়ার শব্দের উচ্চারণে যদি ইউ বা ওয়া হয়, ওয়াই ইউ, ইউ বা ওয়া, ডব্লিউ এ ওয়া, তাহলে সেই ওয়ার্ডের আগে এ বসে, যেমন এ ইউ, EWE, A unicorn, UNICORN, European, EUROPEAN, a university, UNIVERSITY, a union, UNION, a uniform, UNIFORM, a one-day tour. 3 1 বা এক সংখ্যা বোঝাতে এ ব্যবহৃত, যেমন the 3 feet make a yard, YARD, not a word was said. 4 পার, PER, পার বা প্রত্যেক বোঝাতে এ ব্যবহৃত, যেমন রাইস সেলস at ₹45 a kilo, edible oil sells at ₹120 a liter, oranges sell at ₹72 a dozen. 5 সার্টেনের অস্পষ্ট অর্থ বোঝাতে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পষ্টভাবে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন পুলিশ ইজ ইন সার্চ অফ আ তাপস কুমার, তাপস কুমার নামের কোনো একজন ব্যক্তি। ওয়ান ডে আ তারাপদ কেম টু মিট মি, তারাপদ নামের কোনো একজন ব্যক্তি। 6 পেশা বা প্রফেশন বোঝাতে ব্যবহৃত, যেমন দীপক ইজ আ টিচার, লীলা ইজ আ লয়ার, মাধব ইজ আ বিজনেসম্যান, তুলিকা ইজ আ পেইন্টার। পেজ 2027 কোনো জাতির একটিমাত্র সদস্যের দ্বারা সমগ্র জাতিকে বোঝাতে এই ব্যবহৃত, যেমন এ হর্স ইজ আ নোবেল অ্যানিমেল, এ হেয়ার ইজ আ টিমিড অ্যানিমেল, এ স্টুডেন্ট শুড বি ইন্ডাস্ট্রিয়াস, এ ডগ ইজ ফেইথফুল টু হিজ মাস্টার। 8 কোনো কিছু বা কারোর মতো লাইক বোঝাতে এই ব্যবহৃত, যেমন ইউ আর আ বিদ্যাসাগর আই সি, শি থিংস শি ইজ আ লেডি ম্যাকবেথ। 9 লিটল, ফিউ, গ্রেট, ম্যানি ইত্যাদি শব্দবন্ধ আগে এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন আ লিটল লার্নিং ইজ আ ডেঞ্জারাস থিংস, আ লিটল মানি ইজ লেফট ওভার, আ ফিউ স্টুডেন্টস ক্যান আনসার দিস, আ গ্রেট মেনি পিপল কাম টু দ্য স্টেডিয়াম। 10 বিস্ময় বোঝাতে ওয়াটের পর এ ব্যবহৃত হয়, যেমন হোয়াট আ ডাল বয় ইউ আর, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল সাইট। 11 প্রপার নাউনকে কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করার সময় এ ব্যবহৃত হয়, যেমন হিয়ার কামস আ ড্যানিয়েল টু জাজমেন্ট। ইউজ অফ অ্যান: 1 স্বরবর্ণ বা ভাওয়েল দিয়ে শুরু হওয়ার শব্দ বা ওয়ার্ডের আগে বসে, যেমন অ্যান এগ, অ্যান অরেঞ্জ, অ্যান আমব্রেলা, অ্যান এলিফ্যান্ট, অ্যান আইডিয়া, অ্যান অ্যাপেল, অ্যান ইডিয়ট। 2 ব্যঞ্জন বর্ণ বা কনসোন্যান্ট দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের উচ্চারণ যদি স্বরবর্ণ বা ভাওয়েলের মতো হয় তাহলে তার আগে অ্যান বসে, যেমন অ্যান MLA, অ্যান MP, অ্যান MBBS, an honest man, an honorary post, an efficacious. 3 কারোর মধ্যে লাইক বোঝাতে অ্যান ব্যবহৃত হয়, যেমন ইউ আর অ্যান ঈশ্বরচন্দ্র, আই সি, হি থিঙ্ক শি ইজ অ্যান ইভা ব্রন। 4 নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অস্পষ্টভাবে বোঝাতে অ্যান ব্যবহৃত হয়, যেমন অ্যান ইলিয়াস কেম টু মিট অজয়, অ্যান ইদ্রিস আলী told him to be present there. Definite article, যে আর্টিকেলের দ্বারা সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে নির্দিষ্ট আর্টিকেল বা ডেফিনাইট আর্টিকেল বলা হয়, যেমন দ্য বয়, দ্য ফ্লাওয়ার, দ্য বুক, দ্য এগ, দ্য আমব্রেলা, দ্য অ্যাপেল। উপরের উদাহরণগুলিতে দি দ্বারা সাধারণভাবে না বুঝিয়ে বিশেষভাবে বয়, ফ্লাওয়ার, বুক, এগ, আমব্রেলা, অ্যাপেলকে বুঝিয়েছে। তো ডি হলো নির্দিষ্ট সূচক আর্টিকেল বা ডেফিনাইট আর্টিকেল। ইউজ অফ ডি: 1 কোনো নির্দিষ্ট পার্টিকুলার
ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাতে দি ব্যবহৃত হয়, যেমন আই নো দ্য বয় হু কেম হিয়ার। টু আগে বলা হয়েছে এমন কোনো কিছু দ্বিতীয়বার বলতে দি ব্যবহৃত হয়, যেমন দ্য বেবি ক্রাইড। দ্য বেবি ইকুয়াল টু আগে যে বেবি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। থ্রি সিঙ্গুলার নাউনের দ্বারা সমগ্র শ্রেণী বা জাতি বোঝাতে দি ব্যবহৃত হয়, যেমন দ্য ডগ ইজ আ ফেইথফুল অ্যানিমাল। দ্য ব্যাম্বু ইজ আ কাইন্ড অফ গ্রাস। ফোর সাগর মহাসাগর উপসাগরের নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য বে অফ বেঙ্গল, দ্য ইন্ডিয়ান ওশান। পাঁচ নদী ও খালের নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য গ্যাঞ্জেস, দ্য যমুনা, দ্য পদ্মা, দ্য সুয়েজ ক্যানেল এটসেট্রা। পেজ 203 দ্বীপপুঞ্জ গ্রুপ অফ আইল্যান্ডের নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য আন্দামানস, দ্য ফিলিপিন্স, দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ। 7 মরুভূমির নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য থর, দ্য সাহারা, দ্য কালাহারি, দ্য গোবি। 8 পর্বতমালা মাউন্টেন রেঞ্জ নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য হিমালয়াস, দ্য আলপস, দ্য অ্যান্ডিজ, দ্য রকিস। 9 কয়েকটি দেশ রাজ্য রাজধানীর নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য ইউকে, দ্য ইউএসএ, দ্য পিআরসি, দ্য ইউক্রেন, দ্য নেদারল্যান্ডস, দ্য পাঞ্জাব। 10 স্থান বা ভৌগোলিক নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য ডেকান, দ্য ট্রান্সভাল, দ্য নাটাল। 11 ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য রামায়ণ, দ্য মহাভারত, দ্য ইলিয়াড, দ্য ওডিসি, দ্য বেদাস, দ্য পুরাণাস, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটসেট্রা। 12 যেগুলো প্রকৃতিতে একটিমাত্র রয়েছে তাদের নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য সান, দ্য মুন, দ্য ইস্ট এটসেট্রা। 13 বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ, অট্টালিকা, সেতু ইত্যাদি নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য শহীদ মিনার, দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিম মিউজিয়াম, দ্য তাজমহল এটসেট্রা। 14 জাতি সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দলের আগে নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য বেঙ্গলি, দ্য ইন্ডিয়ান, দ্য মুসলিমস, দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, দ্য বিজেপি এটসেট্রা। 15 ট্রেন, উড়োজাহাজ, জাহাজ ইত্যাদি নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য রাজধানী এক্সপ্রেস, দ্য কালকা মেল, দ্য এমভি আকবর, দ্য এমভি হর্ষবর্ধনা, দ্য ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। 16 বাদ্যযন্ত্র, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের নামের আগে দি বসে, যেমন দ্য তবলা, দ্য হারমোনিয়াম, দ্য পিয়ানো এটসেট্রা। 17 গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার আগে দি বসে, যেমন দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, দ্য সিপাই মিউটিনি, দ্য ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপথ। 18 অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভের ডিগ্রির আগে দি বসে, যেমন দ্য বেস্ট বয়, দ্য ডার্কেস্ট নাইট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডে, দ্য স্যাডেস্ট চ্যাপ্টার। 19 ক্রমবাচক অর্ডিনাল শব্দের আগে দি বসে, যেমন দ্য ফার্স্ট প্রজেক্ট, দ্য লাস্ট ওয়ার্নিং, দ্য সেকেন্ড আইটেম, দ্য থার্ড চ্যাপ্টার। 20 কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে অনেক সময় অ্যাডভার্ব হিসেবে দি ব্যবহৃত, যেমন দ্য মোর, দ্য মেরিট, দ্য সুনার, দ্য বেটার। 21 বিশেষ শ্রেণী বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভে আগে দি বসে, দ্য পুয়ার আর আওয়ার ভোট ব্যাংক। 22 পেশা বোঝাতে অনেক সময় নাউনের আগে দি বসে, অমল হ্যাজ জয়েন্ট দ্য নেভি, রাজ্জাক উইল জয়েন দ্য বার। 23 অনেক সময় অ্যাডজেক্টিভ বোঝাতে কমন নাউনের আগে দি বসে, যেমন দ্য টিচার কট হিম বাই দ্য আর্ম, তাপস গেভ মি আ ব্লো অন দ্য ফেস, মাই ফেস। 24 অনেক সময় পজেসিভ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের অর্থ বোঝাতে কমন নাউনে এবং অ্যাডজেক্টিভে আগে দি বসে, যেমন দ্য মাদার ইজ ইন হার ডিড নট টলারেট দ্য ইনসিডেন্ট, স্টুডেন্টস শুড নট কিপ দেয়ার প্যারেন্টস ইন দ্য ডার্ক। পেজ 204 দ্য কেসেস ওয়্যার নো আর্টিকেলস আর ইউজড। 1 প্রপার নাউন বা নামবাচক বিশেষ্যের আগে সাধারণত কোনো আর্টিকেল বসে না। এই প্রপার নামগুলি হচ্ছে ব্যক্তির নাম, দেশ, মহাদেশ, শহর, পাহাড়, পর্বত, দ্বীপ, হ্রদ ইত্যাদির নাম, যেমন কলকাতা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, গোপাল ইজ আ গুড বয়, ব্যতিক্রম, আর গোপাল কেম টু মিট ইউ, দ্য রবীন্দ্র সেতু ইজ আ ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। 2 অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বা গুণবাচক বিশেষ্যের আগে সাধারণত কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, ব্যতিক্রম, দ্য অনেস্টি অফ মমতা ইজ অ্যাবাভ কোয়েশ্চেন। 3 কমন নাউন বা জাতিবাচক বিশেষ্য সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হলে তার আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন গভর্নমেন্ট শুড স্টপ দিস টেরোরিজম, নো ম্যান ইজ ইমর্টাল, ব্যতিক্রম, দ্য গভর্নমেন্ট অফ পার্টি ক্যাডার্স মাস্ট রিজাইন। 4 মেটেরিয়াল নাউন বা বস্তুবাচক বিশেষ্যের আগে সাধারণত কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন গোল্ড ইজ আ ইয়েলো মেটাল, কোল ইজ আ কল্ড ব্যাক ডায়মন্ড। 5 প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের আগে সাধারণত আর্টিকেল বসে না, যেমন হচ্ছে চিলড্রেন আর দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স। কাউন্টেবল নাউনের আগে সাধারণত আর্টিকেল বসে না, যেমন চিলড্রেন আর দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স, স্টুডেন্টস ওবে দেয়ার টিচার্স, ব্যতিক্রম ওয়্যার আর দ্য চিলড্রেন অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েরা। 6 খাবারের নাম, নেম অফ দ্য মিলসের আগে সাধারণত আর্টিকেল বসে না, যেমন আই টেক লাঞ্চ অ্যাট 1 PM রেগুলারলি, ইয়োর ডিনার ইজ রেডি, ব্যতিক্রম বিজয় হ্যাড অ্যান আর্লি লাঞ্চ টুডে, লাঞ্চের আগে অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে। আমির ওয়াজ প্লিজড উইথ দ্য নাইস ডিনার, ডিনারের আগে অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে। 7 ভাষার নামের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন বেঙ্গলি ইজ আ সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ইজ ইউজড ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। 8 নেম অফ রিলেশনস বা সম্পর্ক, নামের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন মাদার হ্যাজ রিটার্নড ফ্রম হার অফিস,
9. আমার বা আমাদের বোঝাতে কুক এবং নার্সের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন কুক ইজ অ্যাবসেন্ট সিন্স মন্ডে, নার্স ইজ অ্যাটেন্ডিং মাই মাদার। 10. যে কোনো খেলার নামের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন সৌরভ প্লেড ক্রিকেট, সানিয়া প্লেজ টেনিস। পেজ 205. 11. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, উপাসনালয়, মন্দির, গির্জা, মসজিদ ইত্যাদি, হাসপাতাল, জেলখানা, বিছানা ইত্যাদিতে মুখ্য উদ্দেশ্য যা বোঝায় এদের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন আই গো টু স্কুল এভরি ডে, দ্য স্কুল ইজ অ্যাট আর্মস লেংথ ফ্রম মাই হাউস, এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। 12. ট্রান্সিটিভ ভার্ব ও তা অবজেক্ট সমন্বিত ফ্রেজের সঙ্গে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন টু ক্যাচ ফায়ার, টু লিভ হোম, টু লুজ হার্ট, টু টেক অফেন্স, টু গিভ ব্যাটল, টু গিভ ইয়ার। 13. প্রেপোজিশন ও তার অবজেক্ট সমন্বিত ফ্রেজের সঙ্গে কোনো আর্টিকেল বসে না, যেমন বাই বাস, বাই ট্রেন। 14. জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত নাউনের সঙ্গে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না, যেমন মিনু ওয়েন্ট ফ্রম কলেজ টু গেট অ্যাডমিশন, দে আর ফাইটিং হ্যান্ড টু হ্যান্ড। Worked out the textual examples. Insert articles in the following set of sentences if and where necessary. Tales of Bhola Grandpa. 1. Bhola Grandpa and his wife lived at western end of our village. Large bokal tree overshadowed their hut. In bokal tree lived small troop of monkeys. Bhola Grandpa and his wife did not mind it. Answer. Bhola Grandpa and his wife lived at the western end of our village. A large bokal tree overshadowed their hut. In the bokal tree lived a small troop of monkeys. Bhola Grandpa and his wife did not mind it. 2. One moonlit night we were returning from festival. Road was long and foggy. I was riding on village Shokida's shoulders. Suddenly Bhola Grandpa let out loud wail. Answer. One moonlit night we were returning from a festival. The road was long and foggy. I was riding on the village Shokida's shoulders. Suddenly Bhola Grandpa let out a loud wail. 3. Bhola Grandpa instantly climbed up nearby banyan tree. Tiger roared and circled tree about 100 times. Then it settled down under the bush without taking its eyes off him. Bhola Grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree. The tiger roared and circled the tree about 100 times. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. All about a dog. 4. I was travelling in bus. It was bitterly cold night, and even at far end of bus, his wind cut like knife. Bus stopped, and two women and man got in together and filled vacant places. Answer. I was travelling in a bus. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. The bus stopped, and two women and a man got in together and filled the vacant places. 5. I shall certainly do nothing of kind. You can take my name and address, said women. She had evidently expected challenge and new reply. Answer. I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the women. She had evidently expected the challenge and knew the reply. Page 206. 6. The conductor turned on pavement, went to driver to have talk with him. Another bus last on road went by. Answer. The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. Another bus, the last on the road, went by. 7. The bus developed engine trouble and conductor went to help of driver. It was long job. Meanwhile, the lady with dog stole downstairs and re-entered bus. Answer. Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. It was a long job. Meanwhile, the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. Autumn 8. I love fitful guests that shakes casement all day. I love to see shaking twig dance till shut of eve. I love to see cottage smoke curl upwards through naked trees. Answer. I love
the fitful gust that shakes the casement all day. I love to see the shaking twig dance till the shut of eve. I love to see the cottage smoke curl upwards through the naked trees. 9. Pigeons nestled round coat on dull November days like this. Cock upon dunghill crowing, mill sails on heath a-going. Answer. The pigeons nestled round the coat on dull November days like this. The cock upon the dunghill crowing, the mill sails on the heath a-going. 10. Father from raven's breast falls on stubble lee. Acorns near old crow's nest fall pattering down tree. Answer. The feather from the raven's breast falls on the stubble lee. The acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. A day in the zoo. 11. Average Jew day begins just before dawn. Sky will be slightly tinged with yellow. When you are awakened by bird song, you can hear robin singing. You hear rich, fruitily, slightly hoarse cries of taracos and joyful blackbird. Answer. The average Jew days begins just before dawn. The sky will be slightly tinged with yellow. When you are awakened by the bird song, you can hear a robin singing. You hear the rich, fruity, slightly hoarse cries of the turacos and a joyful blackbird. 12. Upstairs in house, parrots and the parakeets salute you with cacophony of sounds. Suku grey parrot cries, I am very fine bird. Host of quick-footed, bright-eyed mongooses patter busily around their cages. Answer. Upstairs in the house, the parrots and the parakeets salute you with a cacophony of sounds. Suku, the great parrot, cries, I am a very fine bird. A host of quick-footed, bright-eyed mongooses patter busily around their cages. 13. As you lie in bed, you watch through window moon separating itself from shadow of trees. You hear lions cough. Soon it will be dawn and chorus of birds will take over. Cold morning air will ring with song. As you lie in bed, you watch through the window the moon separating itself from the shadow of the trees. You hear the lions cough. Soon it will be dawn and the chorus of birds will take over. The cold morning air will ring with song. All summer in a day. 14. Children were eager to see sun. They had been on Venus all their lives. They had been only 2 years old when sun last came out. They had long since forgotten color and heat of how it really was. The children were eager to see the sun. They had been on Venus all their lives. They had been only 2 years old when the sun last came out. They had long since forgotten the color and the heat of how it really was. 15. Children stood at doorway to underground house until it was raining hard. Then they closed doors and heard gigantic sound of rain falling everywhere. The children stood at the doorway to the underground houses until it was raining hard. Then they closed the doors and heard the gigantic sound of the rain falling everywhere. পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে পেজ 207 আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস প্রেপোজিশন ডেফিনেশন যে পদ বা ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশক নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে ওই ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের সম্বন্ধ প্রকাশ করে তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বা প্রেপোজিশন বলা হয়। প্রি অর্থাৎ আগে এবং পজিশন অর্থাৎ অবস্থান অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে তাই এইরূপ নামকরণ। টাইপস অফ প্রেপোজিশন বাক্যে অন্যান্য পদের সঙ্গে নাউন বা প্রোনাউনের সম্পর্ক প্রকাশের ভিত্তিতে প্রেপোজিশনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রেপোজিশন প্লেস ইন্ডিকেটিং, টাইম ইন্ডিকেটিং, ডিরেকশন অ্যান্ড
motion indicating agency, instrumental indicating cause, reason, purpose indicating manner indicating possession indicating measure, rate, standard indicating contrast, and the concession indicating. 1. Place indicating preposition. Place indicating বা স্থান নির্দেশক prepositionগুলো হচ্ছে about, across, against, among, at, before, behind, beside, between, by, from, in, into, near, on, over, round, through, to, towards, under, up, upon, within. Use বা ব্যবহার 1. Tarapada went about the whole world. 2. Suddenly the boy ran across the road. 3. Don't lean against the railing. 4. On his way the man fell among thieves. 5. The beggar is at the door. 6. How dare you come before me? 7. Leela is waiting behind Sheila. 8. There is a crack below the ceiling. 9. Tonu sat beside Ranu in the cinema hall. 10. This flight piles between Kolkata and Delhi. From where did you come? Dipu always lies near the heart. This train comes from Bardhaman. Clouds are floating in the sky. The bus fell into a roadside ditch. Put the book on the table. The birds are flying over our head. The earth moves round the sun. The military marched through the riot-torn city. The play came to an end at last. Then the ship sailed towards Madagascar, said the CPU under the computer table. Then she climbed up the hill very slowly. The book lies upon the table. A lot of trees are there within the boundary wall. Time indicating preposition. Time indicating অর্থাৎ সময় বা কাল নির্দেশক prepositionগুলি হলো after, at, before, behind, by, during, for, from, in, into, on, since, through, throughout, till, to, towards, under, until, with, within. Use বা ব্যবহার Rupsha came after 10 o'clock. 2. Vidisha will come at an early date. 3. Dipu went there before Mitali. I would prefer to put all the matter behind me. Page 208. The work should be done by this month. Nobody came to see him during his illness. 7. He was not sick for many years. The course will start from 5th December. Your time will start from now. Shobha will come in the evening. Ridhima lay watching the stars into the night. You will get the order on Tuesday. I have been waiting for her since morning. The after effect of the medicine lasted through the night. You must study throughout the year for a better result. Please wait till the day after tomorrow for the final list. Poll 2 came here at 10 minutes to 4 in the afternoon. Soma will finish the job towards the end of this month. It took him under 10 minutes to reach the university from the station. India proposed well under the Mughals. We have to wait here until her signal comes. Tiasha used to rise with the birds' twitter in morning. I will return the book within a month. We will have a party on Christmas Day. 3. Direction and motion indicating preposition. Direction and motion indicating বা দিক অভিমুখ নির্দেশক prepositionগুলো হচ্ছে at, across, along, against, round, between, from, in, into, off, onto, out of, round, towards, to. The boy started throwing pebbles at the frogs. The temple is across the river. They started walking along the beach to find her. We reached the jetty rowing against the stream. After 10 minutes, Bumba reached the wide moat around the dilapidated castle. He is staying somewhere between the north point at the south point. He came from school and went to club. 8. The sun sets in the west. Quickly we got into the train compartment. Sheila fell off the bicycle and broke her left hand. Suddenly, Panchu jumped onto the jetty from the boat. 12. Take the correct answer out of the alternatives given below. 13. Not only the earth, other planets also move round the sun. Pierre had come back to the tent before the storm struck the area. Tiasha slowly drew herself towards the station. 4. Agency instrumentally indicating prepositions. Agency instrumentality indicating অর্থাৎ ক্রিয়া বা মাধ্যমের সহায়ক নির্দেশক prepositionগুলো হচ্ছে at, by, through, with. Deepak always buys articles at auctions. Deepika wanted to send him a letter by post. The factory was reduced to ashes by the fire. Noyana heard this through a common friend.
It was through the defenders that we lost the match. Cut the apple with a knife. Rustam hit the dog with a stone. Page 209. 5. Cause, reason, purpose indicating preposition. Cause, reason, purpose indicating অর্থাৎ কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নির্দেশ prepositionগুলো হচ্ছে at, for, from, of, through, with, under. I was very much impatient at the delay. The atmosphere is good enough for work. Tapash never takes medicine for cold. Prakash is suffering from malnutrition. Amitabh died of malaria. They are proud of Dhoni's success. I lost my purse in the crowded bus through negligence. The doctor saw the patient shiver with fever. Then Tithi's voice choked with tears. He came to politics under the influence of the Jayaprakash Narayan. Sanjay did all these misdeeds under the influence of drugs. He is under suspicion. 6. Manner indicating preposition. Manner indicating by ধর নির্দেশ preposition গুলো হচ্ছে by, with, in. Used by he escaped the accident by inches. The revolutionary fought with great courage. Arita always speaks in a loud voice. The suppliers are usually paid by check. The payment is to be made in cash. 7. Possession indicating prepositions. Possession indicating বা অধিকার নির্দেশ preposition গুলো হচ্ছে by, of, on, with. Use বা ব্যবহার. You must keep a notebook by yourself. 2. The heritage of India is very rich. 3. Taposh is no longer on his father's business. 4. The Krishna loves women with brown eyes. 5. The contributions of Rabindranath to our literature are immeasurable. 8. Measure, rate, standard indicating বা মাপ, হার, মান নির্দেশ preposition গুলো হচ্ছে at, by. Use by ব্যবহার. 1. NK Bank charges interest at 12% for loans up to rupees 10 lakh. 2. Shikha is shorter than Rekha by 4 inches. 3. Rekha is older than Shikha by 5 months. 4. The stone is missed by inches. 5. He is walking at a snail's pace. 9. Contrast and the concession indicating the prepositions. Contrast and the concession indicating by বৈপরীত্য ও মঞ্জুরি নির্দেশক preposition গুলো হচ্ছে after, for, with. Page 210. After Virat Kohli's valiant effort, India lost to Sri Lanka. 2. For all her tall talk, Nomita failed to pass the examination. 3. For one supporter of Delhi Dynamos, we have 100 in the Salt Lake Stadium. Remember, এখানে মনে রাখা দরকার যে কোনো ওয়ার্ড বাক্যে কিভাবে ব্যবহৃত হয় তার উপর নির্ভর করে সেটি কোন পদ। এই পদ প্রিপোজিশন, অ্যাডভার্ব কিংবা অ্যাডজেক্টিভ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই কোনো শব্দ প্রিপোজিশন কিংবা তার বাক্যে সেটি ব্যবহার দিকে তবে নির্ধারণ করতে হবে। Worked out textual examples. A fill in the blanks with appropriate preposition. A day in the zoo. 1. As the last dash his song dies, the white-headed thrush barks dash an excited cry. As the last of his song dies, the white-headed thrush bursts into an excited cry. 2. A male peahen is dancing the burnished tail, raised like a fountain dash the sunlight. A male peahen is dancing his burnished tail, raised like a fountain in the sunlight. 3. Dash 8 o'clock of the zoo staff arrives. At 8 o'clock the zoo staff arrives. 4. You go out dash the cool fresh morning dash see if all is right dash the Jew. You go out into the cool fresh morning to see if all is right with the zoo. 5. The gallop about the floor. The gallop about dash the floor dash the high speeds dash children just out dash school. The gallop about on the floor with the high spirits of children just out of school. 6. If an animal is asleep, they want dash throw stones, dash it or prod it, dash sticks, dash make it move. If an animal's they gallop about on the floor with the high spirits of children just out of school. 6. If an animal is asleep, they want dash throw stones, dash it
or prod it, dash sticks, dash make it move. If an animal is asleep, they want to throw stones at it or prod it with sticks to make it move. 7. The uncivilized behavior dash some human beings dash a zoo has dash be seen dash to be believed. The uncivilized behavior of some human beings in a zoo has to be seen to be believed. 8. As you lie dash bed, you watch dash the window, the moon separating itself dash the shadow dash the trees. As you lie in bed, you watch through the window, the moon separating itself from the shadow of the trees. Tom loses a tooth. 9. He investigated his body dash the hope dash finding some ailment. He investigated his body in the hope of finding some ailment. 10. He was about dash begin dash groan when it occurred dash him. He was about to begin to groan when it occurred to him. 11. Tom fell dash groaning. Tom fell to groaning. 12. He fancied that he began dash feel pain dash the toe. He fancied that he began to feel pain in the toe. 13. Sid shook him and looked dash his face anxiously. She shook him and looked in his face anxiously. 14. Tom's imagination was working perfectly dash now. Tom's imagination was working perfectly by now. 15. Please auntie, I don't want dash stay home dash school. Please auntie, don't want to stay home from school. Page 211. 16. The old lady fastened one end dash the silk thread dash Tom's tooth and the other end dash the bedpost. The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. His first flight. 17. So he bent his head and ran away back dash the little hole where he slept dash 9. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. 18. He had been afraid dash fly dash them. He had been afraid to fly with them. 19. Now there was not a single scrap dash food left dash the straw nest. Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. 20. But dash each side dash him the ledge ended dash a sheer fall dash the sea beneath. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall with the sea beneath. 21. He stepped slowly out the brink dash the ledge. He stepped slowly out to the brink of the ledge. 22. He stood dash one leg dash the other leg hidden dash his wing. He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. 23. Still his parents took no notice dash him. Still his parents took no notice of him. 24. The piece dash fish dash her beak was almost within reach dash his beak. The piece of fish in her beak was almost within reach of his beak. 25. And then maddened dash hunger he dived dash the fish. And then maddened by hunger he dived at the fish. B. In each of the following sentences some articles and prepositions are used in an incorrect manner. Underline them and replace them with the appropriate ones. One moonlit night we were returning to festival. The road was long and foggy. I was riding at village Chowkidar's shoulders. Suddenly Bhola grandpa left off Loudwell. One moonlit night we were returning to festival লেখা ছিল, এখানে হবে from a festival. The road was long and foggy. I was riding at village Chowkidar's shoulder লেখা ছিল, actually হবে I was riding on the village Chowkidar's soldiers. Suddenly Bhola grandpa let out a Loudwell. ওখানে ছিল let off Loudwell, actually let out a Loudwell. 2. I remember another funny incident of Bhola grandpa related to my father. It had been the rainy afternoon. Answer. I remember another funny incident of Bhola grandpa নয়, about Bhola grandpa related to my father নয়, by my father. It had been the rainy afternoon নয়, a rainy afternoon. 3. Bhola grandpa instantly climbed on a nearby banyan tree. The tiger roared and circled a tree about 100 times. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. Bhola grandpa instantly climbed up a nearby
climbed on a nearby banyan, climbed up a nearby banyan tree. The tiger roared and circled a tree নয় the tree about 100 times, about the 100 times নয়. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. All about a dog. 4. I was travelling on the bus. It was the bitterly cold night, and even to the far end of a bus an east wind cut like the knife. I was travelling on the bus, not in a bus. It was the bitterly, no, it was a bitterly, and even at the far, and even to the far, no, and even at the far end of a bus and no, of the bus, an east wind, no, the east wind cut like the knife, cut like a knife. 5. 2 or 3 passengers got off and disappeared in the night. The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. Answer: 2 or 3 passengers got off, got out and disappeared in the night, into the night. The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. Page 212. The price of banana. 6. I was to my way from Faizabad railway station. The price of banana. 6. I was to my way from Faizabad railway station at Lucknow. I had arrived on a station half an hour in advance of the time for the train's departure. I sat at the bench watching the monkeys frolicking off the trees and to the open platform. Answer: I was on my way from Faizabad railway station to Lucknow. I had arrived at the station half an hour in advance of the time for the train's departure. I sat on a bench watching the monkeys frolicking on the trees and on the open platform. Appropriate preposition. ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে একই ওয়ার্ডের পর বিভিন্ন প্রেপোজিশন বসে বাক্যের অর্থ বিভিন্ন রকম করে দেয়। আবার কিছু কিছু শব্দ নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ অর্থ প্রকাশ করতে নির্দিষ্ট প্রেপোজিশন গ্রহণ করে, অর্থাৎ কোনো কিছু অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রেপোজিশনগুলি ব্যবহার পূর্ব নির্ধারিত। প্রেপোজিশনে এই ধরনের ব্যবহারকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন ব্যবহার বলা হয়। নিচে উদাহরণগুলো হচ্ছে: 1. I go to school by bus. I am sitting in a bus. 3. The boy is rushing to the bus. 4. The girl is getting off the bus. Try to give up bad habits. Never give in without fight. Give these books away among the poor students. অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন মনে রাখা সহজ নয়, তাই ছাত্রছাত্রীর উচিত বারবার পড়ে এবং করে এগুলো মনে রাখা। এভাবে বারবার পড়লে আর দেখলে আপনা থেকে এগুলো মনে থেকে যাবে। সচরাচর কাজে লাগে এমন কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনগুলো হচ্ছে: লিস্ট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনস। 1. অ্যাবাইড বাই, ডিসিশন, মেনে চলা। 2. অ্যাবাইড ইন, আ প্লেস, বাস করা। অ্যাবাইড উইথ, আ পারসন, কারোর সঙ্গে বাস করা। অ্যাবসেন্ট ফ্রম, অনুপস্থিত থাকা। বাউন্ড ইন অর উইথ সামথিং, পরিপূর্ণ থাকা। অ্যাবস্টেইন ফ্রম, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। অ্যাবজর্বড ইন, মগ্ন থাকা। এবিলিটি ফর অর ইন, সামর্থ্য। অ্যাকর্ডিং টু, অনুসারে। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, অনুসারে। অ্যাকিউজ অফ, অভিযুক্ত করা। অ্যাকোয়ান্টেন্স উইথ, পরিচয়। অ্যাকাস্টমড উইথ, টু, অভ্যস্ত। অ্যাকসেপ্টেবল টু, গ্রহণযোগ্য। অ্যাকম্পলিশড ইন, দক্ষ। accountable to, a person or for a thing। দায়বদ্ধ, adapt to, খাপ খাইয়ে নেওয়া। adhere to, adhere to, মেনে চলা। admit of, সন্দেহের অবকাশ থাকা। admit to, কবুল করা। admit to a place or into school, ভর্তি করা। add to, যোগ করা। addicted to, আসক্ত। adjacent to, সংলগ্ন। advancement to, অগ্রগতি। advantage of, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। affection for, স্নেহ। affectionate to, স্নেহপ্রবণ। afraid of, ভীত। agree on, point, একমত হওয়া। পেজ 213 agree with, a person, একমত হওয়া। agree to a proposal, একমত হওয়া। 33 ahead of, সম্মুখে। 34 aim at, ভাগ করা। 35 akin to a person, thing, অনুরূপ হওয়া। 36 allied to a thing, সম্পর্কিত। 37 aligned to, অপরিচিত। 38 alienate, alienate from, a person, friend, বিচ্ছিন্ন করা। alight from a vehicle or horse, নামা অবতরণ করা। 40 alight on the ground, নামা অবতরণ করা। 41 alight to a particular spot, নামা অবতরণ করা। aloof from, দূরে থাকা। alternative to, বিকল্প। alternative with something, বিকল্প। ambition for, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ambitious of, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। amused at, আনন্দিত।
angry with a person at about a thing, ক্রুদ্ধ, annoyed with a person for saying or doing something at a thing, বিরক্ত। 50 anxious about or for উদ্বিগ্ন, apology for ক্ষমা প্রার্থনা, appeal to a person for help, আবেদন, apply to a person for a thing, আবেদন করা। 54 applicable to প্রযোজ্য, appoint to নিযুক্ত করা, approve of সম্মতি জানানো, appetite for ক্ষুধা, aptitude for দক্ষতা, apprentice, apprentice, apprentice to শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজে লাগানো, arrive at a place in a country পৌঁছানো, argue with a person about a subject, for against something তর্ক করা। 62 arrest for theft or on a charge ধরা, ashamed of লজ্জিত হওয়া, associated with a pursuer in some business যুক্ত, attitude to or towards মনোভাব, attraction to for towards আকর্ষণ, authority over a person কর্তৃত্ব, authority on a subject বিশেষজ্ঞ, authority for saying in doing যোগ্যতা, averse to বিরূপ অনিচ্ছুক, aversion to ঘৃণা অনিয়, award of সচেতন, be bargain with a person for a thing দর কষাকষি করা, based on principles ভিত্তিতে, believe in বিশ্বাস করা, belong to অধিকারে থাকা, beneficial to উপকারী, beware of সতর্ক থাকা, blame for দোষ দেওয়া, blind of or in an eye to a fall অন্ধ, boast of গর্ব করা অন্ধকার করা, bound for অভিমুখে যাত্রা। পেজ 21483 born of rich or poor জন্মগ্রহণ করা, born in a place জন্মগ্রহণ করা, break into জোর করে প্রবেশ করা, বার্ডেন টু বোঝানি, বার্স্ট ইনটু অট্টহাসিতে বা কান্নায় ভেঙে পড়া, লাফটার অর টিয়ার্স, বিজি উইথ ব্যস্ত থাকা। সি কল ইন আ ডক্টর ডাকা, কল অন আ পারসন অর অ্যাট আ প্লেস সাক্ষাৎ করা, কল টু চিৎকার করে ডাকা, কল ফর দাবি করা, পানিশমেন্ট, ক্যাপেবল অফ সমর্থ, কেয়ার ফর টেক অর কেয়ার অফ যত্ন, কেয়ার ফর গুরুত্ব দেওয়া, কজ অফ অ্যাংজাইটি কারণ, কজ অফ ট্রাবল কারণ, কশন এগেনস্ট সতর্কবাণী, সার্টেইন অফ নিশ্চিত, চার্জ অফ অভিযোগ, চার্জ উইথ অভিযোগ, ক্লেম অন অর এগেনস্ট দাবি, সামওয়ান, ক্লেম টু সামথিং দাবি, ক্লোজ টু ঘনিষ্ঠ, কাম টু পৌঁছানো, কমিউনিকেট উইথ আ পারসন অন আ সাবজেক্ট যোগাযোগ করা, কমন টু একই, কম্পিটেন্ট ফর যোগ্য, কমেন্ট অন সামথিং মন্তব্য, কম্প্যাশন ফর করুণা, কম্পেনসেট ফর ক্ষতিপূরণ, কম্পিট উইথ এ পারসন ফর এ থিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, কমপ্লেইন্ট এগেনস্ট আ পারসন অর অ্যাবাউট আ থিং অভিযোগ, কমনসারেট উইথ সামথিং সামঞ্জস্যপূর্ণ, কম্পেয়ার উইথ সিমিলিয়ার থিংস অর পারসনস টু ডিসিমিলিয়ার থিংস অর পারসনস তুলনা করা, কনফিডেন্ট অফ আত্মবিশ্বাসী, কনফর্ম টু আ রুল অর উইথ ওয়ানস ভিউজ অনুরূপ হওয়া একমত হওয়া, কনগ্রাচুলেট আ পারসন অন হিজ সাকসেস অভিনন্দন জানানো, কনসেন্ট টু সম্মতি দেওয়া, কনসাস অফ সচেতন, কনসিস্টেন্ট উইথ সামঞ্জস্যপূর্ণ, কনসিস্ট অফ গঠিত, কনসিস্ট ইন নিহিত আছে এবং কন্টেন্ট উইথ তৃপ্ত, কন্ট্রারি টু পরিপন্থী, কন্ট্রোল ওভার নিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রিবিউট টু দান করা, কন্ট্রোভার্সি উইথ আ পারসন অর অন অ্যাবাউট সামথিং বিতর্ক, কোঅপারেট উইথ আ পারসন ইন আ টাস্ক সহযোগিতা করা, করসপন্ড উইথ লিখে যোগাযোগ করা, কিওর অফ রোগমুক্ত হওয়া, কিউরিয়াস অ্যাবাউট উৎসুক। ডি 132 ডিফ ইন অ্যান ইয়ার বধির, ডিফ টু অল প্লিজ শুনতে অনহা। পেজ 215 ডেফিসিয়েন্ট ইন ঘাটতি, ডিল ইন ট্রেড ব্যবসা করা, ডিল উইথ আ পারসন অর উইথ আ সাবজেক্ট কারোর সঙ্গে ব্যবহার করা কোনো বিষয় লেখা, ডিয়ার টু প্রিয়, ডিলাইট ইন আনন্দ পাওয়া, ডিলাইটেড উইথ আনন্দিত, ডেডিকেট টু উৎসর্গ করা, ডিফেন্ড এগেনস্ট আত্মরক্ষা করা, ডিলিউজ উইথ প্লাবিত হওয়া, ডিপেন্ড অন নির্ভর করা, ডিপ্রাইভ অফ বঞ্চিত করা, ডিসপেয়ার অফ হতাশাগ্রস্ত, ডেজায়ার ফর কামনা, ডিটারমিনেন্টাল টু ক্ষতিকর, ডিভয়েড অফ না থাকা, ডেভিয়েট ফ্রম পথ পরিবর্তন, ডাই অফ আ ডিজিজ রোগের কারণে মারা যাওয়া, ডাই ফর আ নোবেল কজ কোনো কিছুর জন্য মারা যাওয়া, ডিফার ফ্রম পৃথক হওয়া, ডিফার উইথ আ পারসন অন আ সাবজেক্ট ভিন্ন মত হওয়া, ডিগ্রেস ফ্রম দ্য পয়েন্ট বিপথে যাওয়া, ডিসগ্রেস টু আ পারসন অবমাননা করা, ডিসগাস্টেড উইথ আ থিং অ্যাট উইথ আ পারসন বিরক্ত হওয়া, ডিসলাইক ফর অপছন্দ করা, ডিসপোজ অফ বিক্রি করা, ডিসপিউট উইথ আ পারসন অর অ্যাবাউট এনিথিং বিতর্ক, ডিসটেস্ট ফর অপছন্দ, ডিস্ট্রাস্ট অফ অবিশ্বাস,
disqualified for a post or from competing অনুপযুক্ত distinguish one thing from another, distinguish from one thing or another, পার্থক্য করা, distinguish between two things, পৃথক করা, divide in half or divide into four parts, ভাগ করা, doubt of or doubt about, সন্দেহ, doubtful of, সন্দিহান, dream of, স্বপ্ন, drop of a tree, পতন, drop out of the trunk, পতন, due to, কারণ, dull of hearing, কম ক্ষমতা সম্পন্ন, dull at work or subject, eat into, vitals, কুড়ে কুড়ে খাওয়া, eager for, উৎসুক, earnest in, আন্তরিক, ব্যগ্র, easy of, সহজগম্য, effective for, কার্যকরী, eligible for, যোগ্য, eminent for, খ্যাত, employed in, নিযুক্ত, engaged to, ব্যস্ত থাকা, engaged in some business, ব্যস্ত থাকা, enmity with, শত্রুতা, enter upon a career, into a plan, প্রবেশ করা, entrust with or a thing or to anyone, দায়িত্ব অর্পণ করা, 184 envy of, ঈর্ষা, envious of, ঈর্ষাকাত, equal in rank, সমান with, equal with a person or to a task. Page 216 exception to, ব্যতিক্রম, excuse for a fault, ওজর, exempt from, দায়মুক্ত, a fall in, ব্যর্থ হওয়া, failure of, ব্যর্থতা, faithful to, বিশ্বস্ত, fall among, আক্রান্ত হওয়া, fall in love, প্রেমে পড়া, fall with a person, প্রেমে পড়া, fall on, আক্রমণ করা, familiar to, পরিচিত, famous for, বিখ্যাত, fatal to, মারাত্মক, favorable to, অনুকূল, feed on, খেয়ে বাঁচা, feed with, খাওয়ানো, feel for, অনুভব করা, fight for the weak or against the strong, লড়াই করা, fight with or against, লড়াই করা, fit for, উপযুক্ত, free of or from, স্বাধীন, g gaze at, একদৃষ্টে তাকানো, genius for or in, প্রতিভা, get at, নাগাল পা, get over, আরোগ্য লাভ করা, get out of, মুক্ত হওয়া, get to, পৌঁছানো, good for nothing, কোনো কাজেরই নয়, guess at, অনুমান, h help from, আগত, hanker after, তীব্রভাবে কামনা করা, happen to, ঘটা, entrance to, বাধা, hint at, ইঙ্গিত দেওয়া, hopeful of, আশাবাদী, hungry for, আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা, knowledge well, page 217 I ideal for, আদর্শ, identity with, একান্তবোধ করা, identical with, একই রকমের, ignorant of, অজ্ঞ, immersion into, ডোবানো, বিসর্জন করা, impatient with, অস্থির, অধৈর্য, impose on or upon, চাপিয়ে দেওয়া, impress an idea or impress on a person, বিশেষভাবে বোঝানো, incapable of, অসমর্থ, incentive to, উৎসাহ, inclusive of, ধরে নেই, incompatible with, বেমানান, incourteous with, বেখাপ্পা, inconsiderate of, বিবেচনাধীন, inconsistent with, বেখাপ্পা, indebted to, ঋণী, independent of, স্বাধীন, indignant with, a person or at something, ক্রুদ্ধ, indispensable to, অপরিহার্য, indifference from, অনুমান, insufficient for, অপ্রতুল, inherent in, সহজাত, innocent of, নির্দোষ, invest in, টাকা খাটানো, invisible to, অদৃশ্য, invite to, নিমন্ত্রণ, irrespective of, নির্বিশেষ, irregular in, অনিয়মিত, jealous of, ঈর্ষাপরায়ণ, jeer at, JEER, বিদ্রূপ করা, jest at, তামাশা করে, উপহাস করা, jump at, সাগ্রহে গ্রহণ করা, page 219 jump to, a conclusion, হঠাৎ সিদ্ধান্তে আসা, junior to a person or by years, বয়সে ছোট, justified in, সঠিক, keen of, দক্ষতা, keen on, আগ্রহী, keen about, বিশেষ আগ্রহী, keen of, দক্ষতা, keen on, আগ্রহী, keep from, দূরে থাকা, key to success, মনে হচ্ছে, kind to, দয়ালু, knock at, করাঘাত করা, know of, জানা, lack of, অভাব, lack in, অভাব হওয়া, laden with, বোঝায়, lame of or in, খোঁড়া, lament for, বিলাপ করা, leisure for, অবসর, liable to, error, দায়ী, lie to, মিথ্যা কথা বলা, liking for, চাওয়ার, কামনা করা, limit to, সীমা, live at, বাস করা, long for or after, কামনা করা, look after, দেখাশোনা করা, look at, তাকানো, look into, তদন্ত করে দেখা, lost to, বিস্মৃত পায়, make at, আক্রমণ করা, make away with, ধ্বংস করা, make for, অভিমুখে যাত্রা করা, make offer out, বুঝতে পারা, made of gold, তৈরি, যেখানে উপাদানকে আবার পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায়, made of gold, তৈরি, যেখানে made from, তৈরি, সেখানে marry to, বিবাহ দেওয়া, marriage with, বিবাহ, meet with, an accident, দুর্ঘটনায় পড়া, menace to, আতঙ্ক, mix in, মেলামেশা করা, moon with, কাতরানো, motive for, উদ্দেশ্য, page 219 move to, tears or, কান্না ভেঙে পড়া, mourn for, বিলাপ করা, natural to, স্বাভাবিক, necessary to, প্রয়োজনীয়, necessity for, অভাব অর্থে,
নিউ টু নতুন, নোটেবল ফর উল্লেখযোগ্য, নটোরিয়াস ফর কুখ্যাত, ও ওবিডিয়েন্স টু বাধ্যতা, অবজেকশন টু আপত্তি, অব্লিগেটরি অন বাধ্যতামূলক, অবভিয়াস টু পরিষ্কার, অকার টু মনে উদয় হওয়া, ওপেন টু উন্মুক্ত, অপোজড টু বিরোধী, ও টু ঋণী হওয়া, অরিজিনেট ফ্রম সৃষ্টি হওয়া, অরিজিনেট ইন উদ্ভব হওয়া, অপ্রেসড বাই অত্যাচারিত, অপোজড টু বিরোধী, পি প্যাক উইথ পূর্ণ করা, পেইনফুল টু যন্ত্রণাদায়ক, প্যান্ট ফর হাঁপানো, প্যারালেল টু অর উইথ সমান সমান, পার্ট ফ্রম আ পার্সন উইথ এ থিং কাটছাড়া করা, পার্শিয়াল টু পক্ষপাত দুষ্ট, পাস বাই পাস দিয়ে চলে যাওয়া, পে ফর গুডস অর টাকা দেওয়া, ইন অর ক্যাশ বাই চেক টাকা দেওয়া, কিউলিয়ার টু অদ্ভুত, পারফেক্ট ইন সঠিক, পারসিস্ট ইন না থেমে চালিয়ে যাওয়া, পার্টেন টু সম্পর্কিত, প্লে উইথ খেলা করা, প্লে অ্যাট খেলা করা, পিটি ফর করুণা, প্লিজড অ্যাট খুশি, প্লিড উইথ আবেদন করা, পয়েন্ট অ্যাট নির্দেশ করা, পোলাইট ইন নম্র, পোলাইট টু নম্র, পপুলার ইন জনপ্রিয়, পাউন্স অন আর আপন ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রেসিয়াস টু দামি, প্রেফেস টু প্রস্তাবনা, প্রেফারেবল টু পছন্দসই, প্রেজেন্ট সামথিং টু আ পার্সন উপহার, প্রেসাইড অ্যাট অর ওভার আ মিটিং সভাপতিত্ব করা, প্রিটেন্ড টু omniscience ভান করা, প্রিভেন্ট ওয়ান ফ্রম দ্য ডুইং সামথিং নিবৃত্ত করা, প্রফিশিয়েন্ট ইন দক্ষ, প্রোগ্রেস ইন উন্নতি, প্রুফ অফ প্রমাণ, প্রুফ এগেনস্ট রক্ষা কবচ, প্রোটেক্ট ফ্রম রক্ষা করা, প্রোটেস্ট এগেনস্ট হচ্ছে প্রতিবাদ করা, প্রোভাইড ফর সংস্থান করা, পাংচুয়াল ইন সময়ানুবর্তী, পানিশ এনিওয়ান ফর অর ফল শাস্তি দেওয়া, কিউ কোয়ালিফাই ওয়ান সেলফ ফর আ পোস্ট যোগ্যতা প্রমাণ করা, কোয়ালিফাইড ফর যোগ্য, কোয়ারেল উইথ সামওয়ান অর ওভার অ্যাবাউট সামথিং বিবাদ করা, কোয়েস্ট ফর অনুসন্ধান, কুইক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চটপটে, কুইক অ্যাট ম্যাথামেটিক্স চটপটে, রিয়াক্ট এগেনস্ট প্রতিক্রিয়া ব্যস্ত করা, রেডি ফর অ্যাকশন প্রস্তুত, রেডি অ্যাট অ্যাকাউন্টস চটপটে, রিকনসাইল টু আ লস মানিয়ে নেওয়া, রিকনসাইল উইথ অ্যান অপোনেন্ট মানিয়ে নেওয়া, রিকভার ফ্রম আরোগ্য লাভ করে, ইনলেস, রেডিউস টু অ্যাশেজ পর্যবসিত হওয়া, পেজ 221, রিগার্ড ফর শ্রদ্ধা, রেগুলার ইন নিয়মিত, রিজয়েস ইন ওয়ানস ওন সাকসেস আনন্দ করা, রিলেশন অফ ওয়ান থিং টু আনাদার সম্পর্ক, রিলেটেড টু সম্পর্কিত, রেলিভেন্ট টু প্রাসঙ্গিক, রিলিফ টু আ পার্সন ফ্রম সাম ডিস্ট্রেস স্বস্তি, রিলাই অন নির্ভর করা, রিমোট ফ্রম দূরে, রিপেন্টেন্ট অফ অনুতপ্ত, রিপ্লাই টু আ লেটার উত্তর, রিজাইন ফ্রম পদত্যাগ করা, রিজাইন ওয়ানসেলফ রিজাইন টু ওয়ানস ফেট সমর্পণ করা, রেসপেক্ট ফর শ্রদ্ধা, রেসপন্সিবল টু ওয়ান ফর সামথিং ডান দায়ী, রেস্ট্রিক্টেড বাই ল সীমাবদ্ধ, রান ওভার আ ক্যাট চাপা দেওয়া, এস সেক্রেড টু পবিত্র, স্যাটিসফ্যাক্টরি টু আ পার্সন সন্তোষজনক, সার্চ আউট খুঁজে বার করা, সেকিউর ফ্রম হার্মি নিরাপদ, সিকিউরিটি এগেনস্ট নিরাপত্তা, সিনিয়র টু অর ওয়ান বাই ইয়ার্স বয়সে বড়, শেম অ্যাট ফর লজ্জা, শেয়ার অফ আ থিং, শকড অ্যাট ওয়ান্স বিহেভিয়ার মর্মারত, শাই অফ স্ট্রেঞ্জার্স লাজুক, স্পেশালিস্ট ইন বিশেষজ্ঞ, স্পেশালাইজ ইন বিশেষত্বের দাবি করা, স্টিক অ্যাট ওয়ান্স ওয়ার্ক লেগে থাকা, স্টিক অন আ স্ট্যাম্প অ্যান্ড এনভেলপ আটকানো, সাবস্ক্রাইব টু ফান্ড, সাবস্ক্রাইব টু আ ভিউ একমত হওয়া, সাবস্ক্রিপশন টু আ ফান্ড সাবসিকুয়েন্ট টু পরবর্তী, সাকসেডেড টু আ প্রপার্টি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, সাকসেডেড ইন ডুইং সামথিং সফল হওয়া, সাকসেশন টু উত্তরাধিকার, সাফিসিয়েন্ট ফর আ পারপোজ যথেষ্ট, সুটেবল টু ওয়ান অর যথাযোগ্য, সুটেবল ফর সহায়ক, সারেন্ডার টু আত্মসমর্পণ, সিম্প্যাথাইজ উইথ সামবডি কারোর প্রতি সহানুভূতি দেখানো, টেক আফটার একই রকম দেখতে হওয়া, টেস্ট অফ স্বাদ, টেস্ট ফর হার্ড ওয়ার্ক অনুরাগ ভালোবাসা, টেল অন অর আপন ক্ষতিকর হওয়া ওয়ানসেলফ, থ্যাঙ্কফুল টু আ পার্সন অর থ্যাঙ্কফুল ফর ফেভার ডান কৃতজ্ঞ, থিঙ্ক অফ অ্যাবাউট ভাবা, থিঙ্ক ওভার বিবেচনা করা, ট্রাইড অফ হাঁপিয়ে ওঠা বা বিরক্ত, ট্রাইড উইথ ক্লান্ত, ট্রায়াম্ফ ওভার বিজয়, ট্রু টু ওয়ানস বিলিভ সত্য, ট্রাস্ট ইন বিশ্বাস, unaware of something অসচেতন, ungrateful to অকৃতজ্ঞ, someone for favor, uniform with others সামঞ্জস্য, urge for তাগিদ, useful to person, unequal to অসমান বা বিষমমাত্রিক হওয়া, unite with ঐক্যবদ্ধ করা বা হওয়া, venture upon an undertaking উদ্যোগ নেওয়া, versed in an undertaking দক্ষ পটু ওস্তাদ, victim to শিকার, victim of oppression বলি, ভিক্টরি ওভার বিজয়, ভয়েড অফ হিন, ভলেন্টিয়ার ফর আ টাস্ক স্বেচ্ছায় করা, ভোট ফর সামওয়ার অর সামথিং পক্ষে মত দেওয়া,
ভ্যারি ফ্রম পৃথক হওয়া, ভাইটাল টু অত্যাবশ্যক, ওয়াই উইথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, ডাব্লিউ ওয়েট ফর পেজ 2 to 3 অপেক্ষা করা, ওয়েট অন সেবা করা, ওয়ান্ট অফ অভাব, উইক ইন কম মাতে, ওয়ারি অফ ক্লান্ত, ওয়েলকাম টু স্বাগতম, ওয়েটনেস অফার টু অ্যান ইভেন্ট প্রত্যক্ষদর্শী, ওয়ান্ডার অ্যাট বিস্মিত, ওয়ার্দি অফ পেজ যোগ্য, ওয়াই ইয়ার্ন ফর অর আফটার তীব্রভাবে কামনা করে, ইয়েল টু অ্যান এনিমি আত্মসমর্পণ করা, জেড জিল ফর অর ইন সামথিং উৎসাহ, জেলাস ফর ইমপ্রুভমেন্ট উৎসাহী, walked out example, so Poltu and Pakhi went along the road রাস্তা ধরে, yesterday she became angry with me, Mridula agreed to go with them, the sun went down over the hills, ওপারে বোঝাতে, I was born in a Portuguese Indian family in Kolkata on 27th April 1868, he lived near the Dargah at Mudiali. I have been looking for some water for an hour. Mother Teresa was born on 27th August 1910 in the village Skopje in Yugoslavia. আমরা জানি যে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের আগে প্রেপোজিশন ব্যবহৃত, উপরে উদাহরণগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে, কিন্তু 3 নম্বর, 16 নম্বর, 18 নম্বর উদাহরণে ভার্বের আগে টু ব্যবহার করা হয়েছে। টু প্রেপোজিশনের পর ভার্বের ফুল ফর্মের এরূপ ব্যবহারকে বলা হয় ইনফাইনাইট বা টু ইনফিনিটিভ।